where are you from? And when you will say, I am from Nepal, they may ask you, oh, do you know the prayer of Buddha? You are from Nepal? What will you do? Oh, you are from Nepal, a peaceful country. Do you know some prayer about peace? What will you do? Oh, you are from a country, Nepal, where there is a very big family system, joint family system, parents, grandparents, everyone living together, connection, very high level of connection, no disconnection, very beautiful, lovely relation, no any separation. Do you know something about your parents? Some songs, some prayers, some hymns? I also want to learn because I also love my mother, father. How can I make them happy? Oh, is there any song? Is there any prayer? So my dear children, that time you all have to take responsibility to tell people something good about your family, about your country, about your culture, about your Nepali temple. Yes, I know. Yes, I know. And whatever I know, that I'm happy to share. Whatever I know, that I am happy to share with everybody, no matter rich or poor, no matter black or white, no matter which country, which community, no matter which religion. I want to share good things with everybody. Prayers about peace, prayers about Buddha, prayers about parents, prayers about Bhagavan, Ishwara, omnipresent power, and importantly, prayers for well-being of all. Prayers for well-being of all. Sarve Sam. सबको जय होस, सबको मंगल होस, सबको कल्याण होस, सबको भलो होस. Sarvesam, may there be peace for all. May there be well-being for all. May there be joy for all. May there be bliss for all, because I love all. I love all. I'm from Nepal. I love all. I'm from Nepal. Okay. Time for आज सबै आज हो. एक दुईजना भाइहरू अलिकता ध्यान दिएर सुन्नु होला है. मैले यहाँ नाम टिपेको छु. रोजले चाहिँ अलि आसनहरू गुरुले भनेको फलो गर्नु है बाबु. रोज मैले हेरिरहेको छु. रिसर्च आफ्नो ब्रदरसँग प्ले नगर है, अरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ. तिमीहरूलाई मैले देखिरहेको छु, एभ्रीबडीलाई मैले देखिरहेको छु है. गुरुले पनि देखिराख्नु भएको छ, मैले पनि अरू साथीहरूले पनि देखाएको छ. तिमीहरूले त्यहाँ फोन गरेको एभ्रीबडीले तिमीहरूलाई वाच गरेको छ है. एभ्रीबडीले वाच गरेको छ. तिमीहरूले फोन गरेको, तिमीहरूले आसन गरेको. जस्तै गुरुले नमस्ते गर्दाखेरि आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्दाखेरि गुरुले भनेको कुरो फलो गर्यो भने हामीले लर्न गर्छौँ धेरै कुराहरू. धेरै कुरा छ इस्टर्न फिलोसफीमा. वी हेभ अ लट हैन. यदि हामी if you guys want to increase your power, brain power, increase गर्न चाहनुहुन्छ भने please follow the guru. Don't make fun. मैले वाच गरेको छु एभ्रीबडीलाई है. मैले भनिसकेँ अहिले दुईजनाको नाम रोज, बी केयरफुल एन्ड रिसर्च. अहिलेलाई दुईजना है मैले गुरुलाई फलो गर्ने. गो अहेड गुरु प्लिज.
Thank you, Bhoth sir. Thank you, Bhoth sir. Thank you so much. थाहा छ एउटा कुरा, world is suffering by corona. Terrible problem. Oh my God. Many people died all over the world. Many people. And now, you know, all world is talking. All world is talking about three things. Mainly three things. Mainly, number one, what should be our food now? We must rethink, replan, reorganize our total food habit. That's what the global discussion, top level scientists, top level researchers, doctors, politicians, diplomats, all the governments. What should be the food habit? Number one. Number two, what should be our health system? What should be our health system? Only medicine? Only medicine? Or yoga? Only medicine or yoga? Everyone. And number three, what should be our lifestyle? What should be our lifestyle? Only successful or peaceful also? Only running or relaxing also? Only eating? Just eat. Or sharing also? No. Only me? Or we also? No. So these three discussions. Number one, our food habit, that we will discuss again sometimes. Number two, not only medicines, but yoga also. Not only medicine, but meditation also. Not only medicine. Oh. Hi. Meditation, yoga, meditation. Number three, positive life, ethical life, spiritual life, moral life, cultural life, ethical life. You can give many words. On a whole, you can say in simple term, very spiritual life. Spiritual life means positive life, moral life, very peaceful life, very ethical life. I'm in Nepal, in Koteshwar, Shanti Seva Ashram. My friends from America, Australia, Europe, they all contact me. My friends, Hindu, Muslim, Christians, my friends, black, white, brown, my friends, rich, poor, they all contact me. Guruji, what to do? My friend died. Guruji, my mother is ill. Guruji, my husband is ill. Guruji, what to do? What to do? What can I teach him? Just day before yesterday, one lady came who has been teaching yoga for last 30 years. Teaching yoga in France, Germany, Argentina, Brazil, Serbia for last 30 years. But now she's in Nepal because of lockdown. Because of lockdown, she's in Nepal for last around 5 months. She also came to meet me. Though I'm teaching yoga myself, but my friends in Europe, many died. I'm feeling myself very sad.
My friends in Argentina and Brazil, many are ill. Please give me, Guruji, some prayers, some hymns, some tips of spiritual life. And she made one video also that I will share with you all. To focus what he is telling you. So the whole world needs now spiritual life. And you guys who are attending the camp now, please make a dream. I want to become agent to spread good messages given by our temple, given by our camp. I want to become ambassador. I want to become an ambassador to promote good things. Those who want to become ambassador for these three things, telling everybody about good food habit, telling everybody about not only medicine but meditation, yoga, not only modern life, selfish life, money life, materialistic life, but a spiritual life also. If you want to become volunteer, ambassador to promote these things, like Bhoj sir, like Bijay sir, like Bhanu sir, Samir sir, who are now with us in the program. So please submit your name. Please give them your name. Yes, I want to become volunteer like Guruji, telling everyone good things. So, okay, time for asana. Number one asana. I don't know how many asanas you can do today. Okay, if you help me, who can do more? Otherwise, one or two. One simple question. तिमीहरूलाई सुख मन पर्छ कि दुःख? तिमीलाई हाँसेको मान्छे मन पर्छ कि रोएको? हाँसेको। तिमीलाई मैले माया गरेको मन पर्छ कि मैले तिमीलाई गाली गरेको? माया गरेको। सरी है, थ्याङ्क यू, सरी है। तिमीलाई सबैलाई माया गरेको मन पर्छ कि सबै एकअर्कासँग झगडा गरेको? माया गरेको। गुड हेल्थ मन पर्छ कि गुड हेल्थ? Good health. So thank you so much. Number one, Sukhasana. Bhagavan Gautam Buddha like खूब पीर पर्यो. Gautam Buddha was very sad. Oh my God. This is such a sad story. People are suffering. People are suffering. I want to give them smiling. People are suffering. Oh my God. That's People have so much grief. I want to to give them joy. people People have so much dukkha. People have so much dukkha. I want to give them sukha. I want to give them sukha. So my dear children, this is Sukhasana. खुट्टा जोड्ने बस्ने सक्यो. खुट्टा जोड्ने बस्ने वो सम्राट सर बस्नु भएको जस्तो सक्यो. खुट्टा जोड्ने बस्ने. Yes, Ahwan, you did very well. कोले गर्यो? रिसर्चले गर्यो कि गरेन? संसारले गर्यो कि गरेन? बस वाह, संसारको कस्तो मिल्यो. भेरी गुड. खुट्टा जोड्ने बस्ने. चकचक गर्न पाइन्छ? Yes. धेरै हो हल्ला गर्न पाइन्छ? Wandering around, jumping around every time like a monkey paincha? Yes. Every time shouting? Yes. Every time fighting paincha? Yes.
यस भनिरहेको कसले हो? हेर्न खोजेको मैले त्यो यसलाई हेर्नु खोजे। यस भनेको कसले हो? खै क्ल्याप गर त यस भन्नेलाई। यस गुरुले भनेको चाहिँ नेगेटिभ कुरामा पनि यस भनिरहेछ नि, कसले हो? I'm pretty sure it's research. Huh? Radhi. Pure? Radhi. RAWDEET. सुखासन खुट्टामा जोडेर यसरी बस्ने, खुट्टा जोडेर यसरी बस्ने र हात जोड्ने। गुरुलाई फलो गरौँ है। Keep your body straight. Don't jump around. Don't move your body unnecessarily. Be relaxed. Just join the legs, join the hands, sit in relaxing position. It's very simple thing, but a very powerful one. That's why Guru Gorakhnath says, Sthiram Sukhamasanam. Sthiram Sukhamasanam. Sitting quietly, Sukhasan. Sitting relaxingly, Sukhasan. Sitting peacefully, joyfully, Sukhasan. Sukhasan. मैले मेरो भान्जीलाई भेटे हिजो जने पूर्णिमा फेस्टिभल तिमीहरूको आज नेपालको हिजो भयो तिमीहरूको आज नेपालको हिजो भयो म दिदी कहाँ गएको थिए अनि मैले भान्जीलाई भेटे भान्जी यु लुक ब्युटिफुल very bright eyes very smiling face people are now dying because of corona people are losing health because of corona people have depression because of corona but you look so beautiful so peaceful wow your eyes are so shining so bright what is this even in this corona during this corona you have such a bright lovely face then my bhanji said mama I do nowadays 1 hour meditation oh my god I was totally surprised I do every day 1 hour meditation every day yoga and meditation and she teaches in one of the best schools of Kathmandu senior teacher teaching English in best school of Kathmandu. How old is she? She is Anju. She is around 35 years old. Around 35 years old. Wow, I was surprised. A lady even I think over 35 could be around 40. I was surprised. Oh my God. During this corona also, what a good health. Because I met her after 4 months. Because you don't travel nowadays because of corona. But yesterday was festival. So Didi invited me for this Rakhi.
So I went there. So my dear children, don't forget meditation. Don't forget yogasan. Okay. We must have meditation. We must have yogasan. So, sukhasan, sitting quietly, relaxingly, positively, peacefully, smilingly, and just saying Om 3 times. Thank you so much. You all are lovely children. You all are lovely children. Thank you. I'm really very happy. Thank you. I'm teaching yoga to my lovely children from Nepal, because they will teach yogas, these good values, good lifestyle to this entire world. And let's hope one day even people like Barack Obama, people like Trump, people like Mark Zuckerberg, Bill Gates, all these successful people, they will contact you. Please. They will contact you. Last Sunday, I was giving a program for England. I was giving a program for England from Nepal last Sunday. Today is? He's like God. Nepal ko Tuesday bhayo. Nepal ko Tuesday bhayo, Timur ko Monday. So last Sunday, I was giving program for England. And I'm very glad to tell you that there was a mayor attending my program. Mayor attending my program. And you know what? That program was for Nepali community. You know what? That mayor was from Nepali community. You can Google who is the mayor in England, Nepali man. Can I request for some homework also, both sir? Sure. So they can find out. The homework today, they can find out Google, not now, please don't Google now, please, stop Not Googling now. Please, find out who is the mayor, Nepali mayor in England. Okay, so that homework you can share with both sir or Bijay sir, okay? Okay, my dear children. Let's go further. Oh, whenever you are angry, long breathing. Oh. Before you start your homework, before you start anything very important, when you go to bed,
When you go to bed, before you sleep, three times. How many times? Three times. Oh. Whenever you're frustrated, frightened, puzzled, depressed, negativity, anxiety, you can Google, Natna, you can Google what's the universal sound. What NASA says about universal sound. What NASA says, the greatest one, biggest one, research institute, which is in America, in Texas. Biggest, greatest science institute. NASA. What NASA says about the universal sound, that you should know, that you should find out. Now NASA also says Om is a very universal sound. Om is a first sound of this universe. First sound of this universe. I don't want to go more into science. You would be confused. Actually, you know what science says? You are also only sound. I am also only sound. And this universe also only sound. My dear children, just remember this word. Keep this word somewhere in your mind. And one day you can research yourself. How am I only sound? How this universe is only sound? The whole universe is manifestation of sound. This is what said by NASA. NASA means, Samrat sir, what is NASA means? Space company. So, NASA, the great science research institute, is in America, Texas. What is that? NASA stands for National Aeronautics, I think that's how you say it, and Space Administration. Thank you, Priyanka. National Aeronautics and Space Administration. Thank you, smart Priyanka. Lovely. Okay, let's go further. Let's go further. Khulja. Zum zum. Khulja. Zum zum. Ready? Om Namah Shivaya. 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 Very good, Suhamaya. Very good news, everybody. Om Namah Shivaya. 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 You know what? You know what? Today is Monday. In America, today is Monday. Monday is the day of Lord Shiva. Monday is the day of Lord Shiva. Yeah. Om
Namah Shivaya. How many fingers you have? How many fingers you have? Om Namah Shivaya. So today is Monday, and Monday is the day of Lord Shiva. What a beautiful day! And we sing the song, hymns, mantra. Om Namah Shivaya. And you know one more thing? Monday is the day of Lord Shiva, and you know in Nepal it is called Saun Mahina. Which Mahina? Which month? Sound. Which month? Saun Mahina, Shravan Mahina, Saun Mahina. Bhane pani huncha, Shravan Mahina bhane pani huncha. Saun Mahina is the month of Lord Shiva. Saun Mahina is the month of Lord Shiva. So don't forget this beautiful hymn. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Hari Om. Hara Om, Hara Om, Hara Hara Om. Hara Om, Hara Om, Hara Hara Om. Hara Om, Hara Om, Hara Hara Om. कस्तो रमाइलो, सुब्रतले कस्तो मजाले गाएको भाइ, ओरिनले पनि कस्तो मजाले गाएको. आम सो हैप्पी. सुब्रतले चाहिँ एकदमै राम्रो गरेछ, एकदम राम्रो फलो गरेछ भोज सर है. भेरी गुड. एकदमै वे माइक्रोफोन लगा रेडी भएर बसेछ. एकदमै सुब्रत इज भेरी गुड. कस्तो राम्रो. सुहारा पनि कस्तो राम्रो. Hari Om, Hari Om, Hari Hari Om. Hari Om, Hara Om, Hara Om, Hara Om, Hara Krishna, 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 If you like this song, you can add some more. Yes. Okay, thank you. If you like this song, you can add some more lines, and those who can join the lines, they can inform that to Bhoj sir. Okay? To Vijay sir, or to your parents. If you can add some more lines like this, please inform your parents or Bhoj sir, Vinay sir. Then they will let me know. Khulja jum jum, khulja jum jum. Okay, mera famous song.
हाम्रो क्याम्पमा सबले मन पराउने हाम्रा तिम्रा दिदीहरूले, कृतिमा दिदीले, इसाना दिदीले, ओजस्वी दाइले, वरदान दाइले, अभिषेक दाइले, भन त नाम भन त दाइ र दिदीहरू को फेरि क्याम्प चलाउने दाइ दिदीहरू, क्याम्प चलाउने फेरि म के अरे चाहिँ अविरल दाइले, सुजन दाइले, बबिता दिदीले, शिव दाइले, अपिल दाइले, भन त भगवती दिदीले, प्रियांशा दिदीले, अरुणा दिदीले, मेरो दिदीको नाम हुँदैन साजना दिदीले. those used to teach you in the camp. You can say anything. Oh, you don't know. They all used to sing this song and look. अघि सुरुमा विजय सरले भन्नुभयो जस्तो ती बच्चाहरू जसले यो गीत गाउँथे नि ती बच्चा त ठुला भइसके यार. Now they are in college, big college, very world famous universities. Not only they are in very world famous universities, they are there with full scholarship. My goodness. Oh my God. Oh my God. Those children who attended our camp, now they are in world famous universities with full scholarship. Hats up to them. Because they all attended the camp. They all were very tiny children. But now all are grown up. I'm very happy. Can you say some names of the universities where our children are studying? Kasla thacha, Bijayjila thacha, Kola thacha. Ashikaji, do you know someone's name? Someone's name who are in very world famous universities, who are from the camp. Ashika Gewaliji, do you know names? Vardhan. के भन्यो आशिका? वरदान भनेको वरदान. वरदान, ओके वरदान दाई भन्नु पर्यो नि आशिका जी. आशिकाको त्यो दाई. अरु भन त आशिका गेवाली जी, अरु नाम भन त. वरदान दाई डुइङ मेडिकल साइन्स. वाओ. अरु भन त. वर्ल्ड फेमस युनिभर्सिटीज, फुल स्कॉलरशिप. माय गुडनेस. And they all have promised me, Guruji, after we complete our study, we will help Nepal, we will help America, we will help entire world, because my parents also have given me blessings. So I will do something great for Nepal, America, and the world. Not only making money. अरे पैसा त आउँछ यार. कार किन्ने कार त आउँछ यार. घर किन्ने घर त आउँछ यार. After you have very fine education, bright education, high education, त्यस्ता जाबा घर, त्यस्ता कार त कति आउँछ र कति आउँछ. But more than that, I want to help Nepal, America, and world. Okay, so the famous song which they used to sing every year in the camp. शान्ति कहामी साना बिउहरू फल्नेछ ठुलो वृक्ष भई हामीमा ठुलो मूल छ हामीमा मूल छ सिर्जनाको एउटा सिङ्गो खानीमा सिर्जनाको एउटा आकाश उड्न बाँकी छ देउकुला आकाशमा बाँकी छ हामीलाई मल जल वृक्ष बन्नु छ हामी साना बिउहरू you Avik ji, very well, thank you. Let's go further. Let's go further. Okay.
Okay, खुल जा, zoom zoom, खुल जा, खुल जा, zoom zoom. Ready? Okay. Yes. Let's have some fun game also. Now, Samrat Dai, please share some good games with us. We will do it together. Okay. Samrat Dai, simple game but lovely game. Okay, namaste सबैजनालाई. So this game हामीले खेल्न लाग्यो. This is called connecting names. So we have to find out 5 names of our relatives who are living in Nepal. Can somebody tell me 5 names of a relative who are living in Nepal right now? Can you raise hand? Do whoever want to tell? Yes. Ines Tiwari. Me. अथवा नाम सिलेक्सन गर्ने जिम्मा भोजले लेखिदिनुस् है त्यहाँबाट हामीलाई स्क्रिन बार हेर्न गाह्रो पर्छ भोजले नाम हेर्न Research raise a hand. Rose his hand. So yes, please tell me. Okay, research. What is uncle? Yeah. Five relatives who are living in Nepal right now. Santinini and And also, please tell me the relation with you. सर गाइड गर्नुस् है Ganesh is my uncle and Santi is my auntie and actually a Nini. Okay. Okay, thank you. Okay, next. Who's next? Yes. Vanisha. Bhavishya. Yes, tell me. Okay, भविष्यले भनिरा हो को छ रिलेटिभ्सहरु 5 रिलेटिभ्स विष्णु प्रसाद पन्त अनि मेरो के रिलेसन के हो बडा बालाई अर्को के भनिन्छ ठुलो बुवा ओके बुवा गुड गुड अरु कोले भन्छ लाइक चाहियो रे म भन्छु अरु कसले भन्छ म भन्छु ल अनम्युट गरेर भन्ने बाबु ल को छ नेपालमा मैले भन्ने तिमी अनम्युट गरेर भन अनि अनम्युट गरेर भन ल अनम्युटै छ सुशील काका सुशील काका बहिनी मिकु दिदी र हजुर बुवा वाह गुड जब 5 वटै भनेछ बाबुले चाहिँ ल गुड राम्रो अरु रोज या रोजले हात उठाएर आछ ल मेरो हजुर रोजले उठाएको हो के नाम हो पहिले भन्ने यसरी नमस्ते भानुजीको छोराले उठाछ नाम भानुजीको छोराले उठाएको नाम रिलेटिभ्स अफ नेपाल कसरी भन्ने भने थिए मैले यसरी भने हैन पहिले यसरी आन्सर नमस्ते भन्ने नमस्ते गरेर त्यसपछि भन्ने हात उठाएर राम्ररी नमस्ते रिलेटिभ मेरो हजुर म सावित्री विष्ट अनि सेकेन्ड रिलेटिभ हो मामा बुवा बलराम तिवारी थर्ड हो मेरो माइजू अम्बिका पन्त मेरो हजुर बुवा राम प्रसाद पनि अनि अन्जु
ठुलो मम्मी वाह गुड ल अब सुहानाले भन्नु सुहाराले भन्नु खोजिरहेको छ ल सुहारा अनम्युट गर छोरी पहिले ल नमस्ते भन पहिले सबै साथीहरुलाई नमस्ते मेरो नाम सुहारा लामछाने नेपालमा चाहिँ मेरो बा कृष्ण प्रसाद लामछाने मेरो आमा विष्णु प्रसाद लामछाने आम्ने र आर्सब के हुनु अन्य र आर्सब भाइ और दिदी दाइ भाइ ब्रदर हो cousin sister or brother कजन सिस्टर ब्रदर हो अंग्रेजीमा भन्यो हुन्छ ठीक छ गुड छोरी सुहारा राम्रो ट्राई गरे ल Oh, thank you, Bhosh sir. Thanks. Bhosh sir, if you allow me, I would like to request all children श्योर to गुरु give this beautiful, simple, powerful homework. Simple, beautiful, powerful homework. Homework is you have to find out the 5 names of your relatives who are in Nepal. ल Number 2, you have to phone them. you have to Number call 3, you have to call number them 3, you have to find out the meaning of their name. Krishna Prasad ji, okay, clear. Krishna Prasad. थाहा भयो हैन अघि नै कले सावित्री आन्टी भने ओके सावित्री आन्टी भनेको सूर्य थाहा भयो सविता भनेको सूर्य थाहा भयो पास लक्ष्मी भनेको गॉडेस लक्ष्मी थाहा भयो फाइन्ड आउट द मिनिङ अलराइट एन्ड नम्बर 4 यु मस्ट नो नेम के भन्ने मामा माइजू के भन्ने काका अंकल भन्न पाइदैन नेपाली नाता ठग्न पाइदैन नो अंकल काका नो आन्टी काकी नेपाली नाता you know our Nepali dictionary very big many times bigger than English dictionary the fuche dictionary very fuche I'm sorry don't mind both sir don't mind hai Bhanu sir don't mind parents don't mind Vijay sir Samir sir don't mind hai English dictionary very poor dictionary sorry but this is truth sure that's true that's Nepali true dictionary and English dictionary and if you go to Sanskrit dictionary that is the richest one biggest one largest one no any language has that kind of biggest dictionary many words अब इंग्लिश मा त अंकल भन्दियो अंकल मात्र भनेर हुन्छ अंकल आन्टी मात्र भन्नुहुन्छ काका काकी फेरि अब इंग्लिश मा त यता पनि अंकल रे मामा घरको पनि अंकल रे मेटर्नल अंकल रे उतापट्टि के भन्ने यतापट्टि के भन्ने फुवाजुलाई पनि अंकल रे फजिकेर चाहिँ फुपूलाई पनि आन्टी रे के भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि सब नाता थाहा पाउनु पर्यो फुवाजुलाई के भन्ने फुपूलाई के भन्ने अब यता पनि बाजे होला उता पनि बाजे भन्ने कि के भन्ने सब नाताहरू थाहा पाएर अब यता पनि नेफ्यू रे उता पनि नेफ्यू रे के भन्ने भान्जा भन्ने कि भतिजा भन्ने कि भान्जा पनि नेफ्यू हुन्छ भतिजा पनि नेफ्यू हुन्छ के हुन्छ पत्ता लगाउने राइट नम्बर 4 नम्बर 5 टेल दिस होमवर्क टु भोज सर और विजय सर डन थाहा पाउने जस्तो भानु खरेल अंकलको नाम के भानु वाह भानु खरेल अंकलको नाम भानु भानुजीको छोरालाई थाहा छ भानुको नाम के हो भनेर व्हाट इज द मिनिङ अफ भानु भानुजीको छोरो खै भानुजीको छोरा भन ए भानुपुत्र ओजस ल ओजस ओजसलाई थाहा छ रे कि छ ओजस भन ओजसले आफ्नो नाम भन व्हाट इज द मिनिङ अफ योर नेम ओजस ल इफ यु डोन्ट नो योर फादर ओजस टेल मी ल भन ओजस तिम्रो मिनिङ भन र बुवाको नामको मिनिङ भन दुईटै थाहा छैन ओजस 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 टेल अस अरे कहाँ भाग्छ भाग्न पाइँदैन म त्यही आउँछु टेक्सासमा
ओजस अहिले सोधेर हुँदैन ड्याडीलाई त्यो फाइन्ड गर्ने अब अहिले सोधेर हुँदैन अहिले ओजस टेल अस बाबाको सन सूर्य that's star ल बुवाको चाहिँ भानु भनेको सूर्य अनि ओजसको तेज के रे तेज 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 भनेको वाव वाह भानुजी क्या खतरा नाम राख्नु भएको छ यार भानुको तेज बाउको डेन्जर नेम बुवाको नाम चाहिँ भानु सूर्य सन ओजस भनेको तेज सूर्यको तेज वाह 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 गुड 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 भानु भनेको सूर्य सन अनि ओजस भनेको लाइट तेज रेज लाइट वाह लाइट of sun very good so you all should have some meaning of मलाई your थाहा छ name. मेरो मिनिङ मलाई थाहा छ मेरो नामको मिनिङ को के नाम हो भन बाबु रोज हो रोज के हो तिम्रो नाम ल भन रोजको ल it means royal world justice आफैले बनाएको नाम के भन्यो रोज Rose means royal world justice. मलाई थाहा छ आफ्नो नाम बाबुको चाहिँ बाबुले पत्ता लगाउने रोज तिम्रो भएन त्यो चाहिँ मिनिङ चाहिँ आज मम्मीलाई ड्याडीलाई सोधेर तिमीले पर्सि भन्नुपर्छ हामीलाई अनि यस्तो भोज सर यस्तो हो भोज सर अब इंग्लिश नामको पनि इंग्लिश नाम कसले राखेको छ भने आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सोध्नु पर्यो नेपाली नाम हो भने गुरुजीले भन्दिनुहुन्छ नेपाली नाम गुरुजी के नामको मिनिङ डेली लाइफ हो मेरो मिनिङ daily or something Abhi, do you want to say something? Yes. I know the meaning of my name. नेपालीमा भन्ने ट्राई गर्ने है ल भनौ न मिनिङ चाहिँ नमस्ते हो कसको नामको नमन 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 नमस्ते गुड या वाह नमन को नाम नमस्ते नमन या नमस्ते अरु कोही छ भानुजी अगाडि बढाऊ कस्तो राम्रो जान्यो अगाडि बढाऊ सर अब बढाऊ हजुर ओके सो होमवर्क इज क्लियर 5 नेम्स 5 फोन्स एन्ड नाता र नेपाली मिनिङ र प्लिज टेल दैट टु भोज सर रेडी इफ यु गाइज हैव एनी कन्फ्युजन कसैलाई छ फेरि भन्नु पर्ने योर होमवर्क अबाउट योर होमवर्क अभिकले भन्दै थिए के अरे के हो नाम उठिरा आउन अभिक मेरो नामको मिनिङ नो डराउने नडराउने अभिक अभिक जी वाव नडराउने अभिक पनि डराउँदैन म पनि डराउँदैन भेरी गुड ए अभिक जी जस्तो सुकै कोरोना आओस् म डराउने छैन वाह जस्तो सुकै कोरोना आओस् I am not going to be frightened. But Avik, I have one question. नराम्रो काम गर्ने बेलामा डराउने कि नडराउने? गर्दै नगरेपछि डराउनु पर्दैन अभिक जी बदमाशी गर्ने बेलामा डराउने कि नडराउने? अभिक जी झूठ बोल्ने बेलामा डराउने कि नडराउने? डराउने बोल्दै नबोल्ने अभिक जी ओ अभिक जी दिदीसँग झगडा गर्ने बेलामा डराउने कि नडराउने? डराउने थैंक यू I love you Avik. Okay, ready? May I tell you about Dasai? Or I'm sorry. Guruji become slightly lazy ke sorry hai. हाथ जोड्छु है. Confused के? तिम्रो Monday नेपालको Tuesday भएर confusion भयो के? तिम्रो Monday
अनि नेपालको ट्युजडेबाट कन्फ्युज भयो। आज त दशैंको बारेमा भन्ने हैन, आजको फेस्टिभल कुन फेस्टिभल भन्ने? टेल मी व्हिच फेस्टिभल? रक्षाबन्धन। तर तिमीलाई थाहा छ दिस फेस्टिभल हैज मेनी नेम्स। नम्बर 1 से रक्षाबन्धन। ऋषि पूर्णिमा। वाटी पूर्णिमा। भ्यागुता पूर्णिमा। लाखे पूर्णिमा। श्रावणी पूर्णिमा। Oh my God. Oh my God. I can't believe. One festival but how many names? जनै पूर्णिमा नम्बर 1। नयाँ जनै लगाउने। आफ्नो बुवाको जनै चेक गर, होली थ्रेड। जनै पूर्णिमा जनैको पूजा गर्ने, नयाँ जनै फेर्ने, लगाउने। नम्बर 1। नम्बर 2 राखी, रक्षाबन्धन, डोरी बाँध्ने। ए नबद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबल, राखी बाँध्ने, रक्षाबन्धन। मैले पनि फेरेँ त आज। फेर्यौ? थ्याङ्क यू भेरी गुड। आह्वान थ्याङ्क यू। वाह, आह्वान त टीका पनि लगाएको छ अरे त। देखाउ त जन्यो आह्वान। मैले मात्रै फेरेछौ कि क्या हो? मेरो भेटी देखाउ जन्यो फेर्यौ? ल आह्वान जी हात जोड। आह्वान जी हात जोड। अरूले पनि जोड है। गुरुजीले सबैको फोटो देख्न भ्याउनु। सरी यार, सरी है। आह्वान जी हात जोड, अरूले पनि जोड। आह्वानका साथीले पनि भन। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम। मैले लगाएको जनेऊ एकदमै पवित्र छ। मैले लगाएको जनेऊ एकदमै पवित्र छ। मैले बाँधेको यो रक्षा सूत्र, यसलाई के भन्छ? रक्षा सूत्र। के भन्छ? रक्षा सूत्र। Holy thread. This holy thread will protect me, protect us by any kind of negative spirit. Because this thread has no mantra. This thread has no mantra. When anything is given to you by mantra, that becomes very special. That is holy thread that protects you from any kind of negative spirit. It's not only thread, it's holy thread. Not only thread, divine thread. Not only thread, thread with powerful mantra. You know, not only computer. Computer will function with password. Computer will function with password. No password, computer is only dabba. No password, computer is only dabba. अब विजयजीहरुलाई उहाँहरुले कुरा धेरै थाहा छ. It's only hardware. थोत्रो डब्बा काम लाग्दैन. No password. Understand me? Yes. Like that. This thread has no mantra. Holy thread. Divine thread. थाहा छ नेपालको झण्डा रातो रङ साइडमा नेपालको झण्डा बीचमा रातो रङ साइडमा उच रङ उच कलर साइडमा किनारामा नीलो नेपालको फ्ल्याग दुईटा पिक्चर उच पिक्चर नीलो रातो सेतो रातो र नीलो अनि त्यसमा दुईटा पिक्चर व्हाट पिक्चर चन्द्र र सूर्य चन्द्र र सूर्य सूर्य Yes. Now that is the national. Savan. Attention.
हात्ती तान्ने, जिउ सोझो बनाउने, नेपाली झण्डालाई सम्मान गर्ने। अब त्यो झण्डा हो, त्यो कपडाको टालो होइन। अब त्यो झण्डा हो, त्यो टुक्रा होइन। That's a very special flag. Red color in between, blue color at the corners. Guru and Chandra, and then Surya, and then गुरु यसलाई लास्ट गर्नु पर्ला गुरु। अब बच्चाहरु हुन्छ, हामी इन्डमा यसलाई हजुरको चाहिँ समराइज गर्नु। and then triangle flag, and then triangle shape, up and down, triangle shape. Why triangle shape? Because the power of Trinity. Power of Trinity. Samir uncle, are you there? Samir uncle can tell you sometimes. He's a gold medalist, you know, in science. You can ask him, Samir uncle, tapaile gold medal paeko kema ho? Science. Power of Trinity. And triangle shape of the flag. Why? We are from country of Himalayas. We are from the country of mountains. And the biggest one, tallest one mountain lies in my country, Nepal. Mount Everest, Sagarmatha. त्यही मेरो झण्डालाई कसैले छुन सक्दैन. No one can touch my flag. And my flag is, and our Nepal's flag is very, very, very unique flag. No any flag is like this in the world. Why? किनकि सगरमाथा अरु कुनै देशमा छ? माउन्ट एभरेस्ट अरु देशमा छ? छैन। माउन्ट एभरेस्ट अरु देशमा छ? छैन। ओ माउन्ट एभरेस्ट अरु देशमा छैन। त्यसकारण नेपालको जस्तो झण्डा पनि अरु देशमा छैन. Only one country in the world with different type of flag. तिमीलाई थाहा छ कयो देशको त फ्ल्याग पनि छैन यार. You can Google. You can Google and tell both sir and Vijay sir. Many countries don't have their own national flag. How poor they are. How miserable. I feel sorry for them. They don't have their own national flag. I feel sorry for them. But Nepal has own national flag and special shape because only one Mount Everest, only one Nepali flag. All right? आज नेपाली फ्ल्याग को बारेमा भन्ने त्यो भन्दा पहिले म फेरि भन्न चाहन्छु हाम्रो फेस्टिभल को बारेमा. के आजको फेस्टिभल के? जनै पूर्णिमा, जनै रक्षा सूत्र, जनै पूर्णिमा, यस, र ऋषि पूर्णिमा. ऋषि पूर्णिमा भनेको के? मदर्स डे, फादर्स डे भनेको जस्तै एन्सेस्टर्स डे, great teachers day. Not only teachers day, great teachers day. Rishi sages. जसलाई आफ्नो गोत्र थाहा छैन, please ask your parents. We all belong to the sages. Great masters. Which master tradition, which sage tradition belong to, which rishi tradition would belong to? Ask your parents. त्यसलाई भनिन्छ गोत्र. जसले गोत्र पत्ता लगाउन सक्छ आफ्नो भनिदिने भोज सरलाई पत्ता लगाउने.
What is my gotra? What is my family tradition? Back, 100 years back, 1000 years back, oh, thousands of years back. What was my family root? Understand? त्यसलाई भनिन्छ गोत्र. So आजको फेस्टिभल क्वान्टी खाने, गेडा गुडी उमालेर, भक 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 उमालेर, गेडा गुडी germinated, क्वान्टी. This done. All kinds of seeds. क्वान्टी खाने, क्वान्टी पूर्णिमा. अहिले WHO ले के भने, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले जंक फूड खाने मान्छेलाई कोरोना हुन्छ. प्रोसेस्ड फूड खाने मान्छेलाई कोरोना हुन्छ. धेरै मीट खाने मान्छेलाई कोरोना हुन्छ. तर ग्रीन खाने, भेजिटेरियन मिल खाने, फ्रुट्स खाने, बेसार पानी खाने, काढा पानी खाने र क्वान्टी खाने मान्छेलाई कोरोना हुँदैन. र थाहा छ तिमीहरूलाई अहिले पनि नेपालमा कोरोनाबाट मरेका मान्छे only 55. Only 55. Smallest number in the world, I think. गुरुजी हजुर यो यहाँको त्यो न्युयोर्कतिरको बच्चाहरुको चाहिँ 10 बज्न थालेछ. बिदा गरौँ. हस्, त्यसकारण अब आजलाई थ्यांक यू भानुजी. त यो अब बिदा हुने बेला आयो. ल अब एउटा अघि न रक्षा सूत्रको कुरा उठ्यो, बिदा हुने. ल सबैले जो सोझो पार्ने. It's 9 o'clock. स्ट्रेट हुने है, सबैले स्ट्रेट राख्ने आफ्नो बडीलाई. Is that class? Thank you so much. Nepal आमाको नेपाल आमाको नेपाल आमाको. Thank you so much. अब भोलि भेटौँला. ल भोज सर, विजय सर अगाडि के छ? भानुजी, समीरजी. अब भोज सरले 5 मिनेटमा यो आजको क्लासलाई समराइज गरिदिनुहुन्छ. अनि भोलि सिध्याउँछौँ. तिमीहरू नहताल्यो. आज पहिलो दिन थ्यांक यू गुरुलाई धेरै धेरै थ्यांक यू बनाऊँ है. अब आजको क्लासमा एकदमै राम्रो गरेछ सबैले. गुरुलाई फलो गरेर भोलि अझ हामी बढी राम्रो गर्छौँ. गुरुले होमवर्क दिनुभएको छ. गुरुले त्यो होमवर्क सबैले भोलि हामी डिस्कस गर्छौँ. आज हामीलाई ढिला भइसकेको छ, धेरै कुरा आज हामी गर्न सक्दैनौँ. ओके, थ्यांक यू सबैलाई, विजय सरलाई, गुरुलाई. धन्यवाद गुरुजी. Bye. Namaste. 3 minutes late. गुरुलाई फेरि पनि नमस्कार गर्दै हामी अब सबै आफ्नो आफ्नो उसबाट चाहिँ निस्कौँ. हामीले इन्ड गरिदिनु भयो हुन्छ. तपाईले इन्ड नगरी इन्ड हुँदैन. Namaste. Bye.